হি সেটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, এস যোগ হয়েছে, এটা ভার্ব। হি অ্যাবাইডস বাই হিজ ফাদার। বোঝা গেল? এবার ধরো বার্ক অ্যাট। বার্ক অ্যাট, বার্ক অ্যাট ঘেউ ঘেউ করা। ঘেউ ঘেউ করা, কাউকে দেখে তার স্বরে চিৎকার করা। কুকুরটা ভিখারিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করেছিল। কুকুরটা ভিখারিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করেছিল। কুকুরটি করছিল বা করেছিল, করছিল বললে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করবো, করেছিল বললে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স করবো। দেখো কুকুরটি ভিখারিটিকে দেখে, এইটা ইংরেজি করার সময় দরকার নেই, এটা আমরা লেখার দরকার নেই। আমরা কি লিখবো? দ্য ডগ, কুকুরটি বলেছি, দ্য ডগ ঘেউ ঘেউ করেছিল, বাট অ্যাট দি বেগার, বাট অ্যাট দ্য বেগার। আর যদি বলি কুকুরটি ভিখারিটিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করছিল, তাহলে কি হবে? দি ডগ ওয়াজ বার্কিং, তখন হবে দ্য ডগ ওয়াজ বার্কিং, বার্কিং অ্যাট দ্য বেগার। বোঝা গেছে? গেজ অ্যাট, অনুমান করা। গেজ অ্যাট, অনুমান করা। আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। তাহলে পারা ইংরেজি কি? ক্যান, পারি, পারি না, ক্যান নট, পারিনি, কুড নট। তাহলে আমি পারিনি, আই কুড নট। কি পারিনি? হোয়াট, অবজেক্ট কি? তোমার উদ্দেশ্য। পারিনি, কুড নট গেস। অ্যাট হিজ। এবার উদ্দেশ্য ইংরেজি কী বলবো? উদ্দেশ্য ইংরেজি আমরা কী কী করতে পারি? ইন্টেনশন, মোটিভ, কি বলতে পারি? ইন্টেনশন, এটা এস হবে না টি হবে, তো আমার কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে। ইন্টেনশন, টি হবে, ইন্টেনশন হতে পারে, আরেকটা হতে পারে মোটিভ। ঠিক আছে? তাহলে উই কুড নট গেস অ্যাট হিজ ইন্টেনশন। তার মনোভাব আমরা বুঝতে পারি, অথবা মোটিভও বলা যেতে পারে। ঠিক আছে? তারপর ধরো স্টিক অ্যাট, এর মানে হচ্ছে লেগে থাকা।
স্টিকের পরে টুও বসে, স্টিক টু। হ্যাঁ, স্টিক অ্যাট লেগে থাকা, বাচ্চাটা সব সময় তার মার আঁচলের তলায়। দেখো, বাচ্চাটা সবসময় তার মার আঁচলের তলায়, তারপরে কি এই যে আঁচল পেতে রেখেছে তার তলায় আছে তা নয়, তারপরে বাচ্চাটা সবসময় তার মার সঙ্গে ঘোরে, মার সঙ্গে লেগে রয়েছে, এটুলির মতো লেগে রয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে কী হবে? দ্য চাইল্ড বা দ্য কিডও বলতে পারো বা চাইল্ডও বলতে পারো, always sticks at his mother। এইবার কিন্তু একটা মজার ব্যাপার রয়েছে। কি মজা রয়েছে? অ্যাট হিজ মাদার হবে না অ্যাট হার মাদার হবে? যখন আমরা বুঝতে পারি না সে ছেলে না মেয়ে, তখন আমরা সেটাকে ফ্যামিলিন ধরি। অ্যাট, সেই জন্য হবে অ্যাট হার মাদার। ঠিক আছে, এইবার তোমাদের তো কতগুলো অ্যাট দিয়ে শেখালাম, আবার কয়েকটা ইন দিয়ে বোঝানো যাক। ABOUND, অ্যাবাউন্ডিং। অ্যাবাউন্ডিং মানে প্রচুর পরিমাণে থাকে। প্রচুর পরিমাণে থাকে। এবার ধরো বললাম এই পুকুরে প্রচুর মাছ আছে। এই পুকুরে প্রচুর মাছ আছে। এবার একটা জিনিস খেয়াল রেখো, এই যে মাছ ইংরেজি ফিশ, FISH, ফিশ। ফিশ বলতে, ফিশ যদি প্লুরাল অনেকগুলো মাছ যদি বোঝাও তাহলেও কিন্তু ফিশই হয়, কিন্তু যদি বিভিন্ন ধরনের মাছ বোঝাও তাহলে হবে ফিশেস। তাহলে একটা পুকুরে প্রচুর মাছ আছে বলতে আমরা কি বুঝবো? নানা রকমের মাছ অনেক পরিমাণে আছে, সুতরাং এটাকে আমরা বলবো ফিশেস। তাহলে এই পুকুরটা, দিস পন্ড abounds in, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে abounds হবে abounds in fishes। এই বাগানে প্রচুর আম গাছ আছে। প্রচুর আম গাছ আছে। অ্যাবাউন্ডস ইন প্রচুর পরিমাণে থাকা, সুতরাং প্রচুরের জন্য আলাদা ইংরেজি করতে হবে না। তো আম গাছ আছে, ম্যাঙ্গো ট্রিজ। প্রচুর পরিমাণে থাকা, অ্যাবাউন্ডস ইন ট্রিজ বলেছি, তাহলে অ্যাবাউন্ড হবে অ্যাবাউন্ড ইন দিস, কি বলবো, গার্ডেন বলতে পারো, অর্কাড বলতে পারো, গার্ডেন, ইন দিস গার্ডেন, অথবা ORCHARD, এটাও বলতে পারো বা এটাও বলতে পারো। এই বাগানে প্রচুর আম গাছ আছে। এবার ধরো বিলিভ ইন, BELIEF, বিলিভ ইন। আরেকটা বললাম
BLIEV, বিলিভ। দেখো একটা বিলিভ ইন, একটা বিলিভ ইন, এইটা হচ্ছে ভার্ব আর এটা হচ্ছে নাউন। বিলিভ হচ্ছে বিশ্বাস আর বিলিভ মানে বিশ্বাস করা, ঠিক আছে? তাহলে তার সততায় আমার আস্থা নেই, তার সততায় আমার আস্থা নেই। বিলিভ ইন বিশ্বাস, বিশ্বাস আর বিলিভ ইন বিশ্বাস করা। তাহলে তার সততায় আমার আস্থা নেই। আই নেই, ডু নট, থাকা ইংরেজি কি হ্যাভ, আই ডু নট হ্যাভ, do not have any belief, belief in his honesty, তার সততা, honesty, ঠিক আছে? দেখো আই ডু নট হ্যাভ এনি বিলিফ ইন হিজ অনেস্টি, এখানে বিলিফটা যেহেতু নাউন হয়েছে সেই জন্য ডু নট হ্যাভ এই ভার্বটা আনতে হয়েছে, নাউন বসেছে। আই ডু নট হ্যাভ এ পেন, পেন নাউন। আই ডোন্ট হ্যাভ এ বুক, বুকটা নাউন, আমার একটা বই নেই। আই ডোন্ট হ্যাভ এ বিলিভ, আই ডোন্ট হ্যাভ বিলিভ, আমার বিশ্বাস নেই, বোঝা গেল? আর যদি বিলিভ ইন এটা ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করি তাহলে কী হবে? সেখানে হ্যাভটার জায়গায় বিলিভ চলে আসবে। আই ডু নট বিলিভ, BELIEV, বিলিভ ইন হিজ অনেস্টি। এটা ভালো করে খেয়াল করে বুঝে নাও, বিলিভ ইন আর বিলিভ ইন দুটোর মধ্যে তফাৎটা বুঝে নাও। দেখো ব্লেসড, এটা খুব ব্যবহার করা হয়। বি ব্লেসড, ব্লেসড একটা হতে পারে ইন আর একটা হতে পারে ব্লেসড উইথ। যখন ব্লেসড ইন বোঝাবে তখন তার মানে বোঝাবে সুখী, আর ব্লেসড উইথ যখন বোঝাবে তখন কোনো কিছুর ব্যাপারে, কোনো কিছু থেকে, তার অধিকারে কিছু থেকে সে সুখী, তখন বোঝাবে ব্লেসড উইথ। যেমন সে তার সন্তানদের নিয়ে সুখী। সে তার সন্তানদের নিয়ে সুখী, এক্ষেত্রে কী হবে? ইন ব্যবহার হবে। হি ইজ ব্লেসড, হি ইজ ব্লেসড ইন হিজ সন্স, ব্লেসড ইন হিজ সন্স। আর যখন বলো ব্লেসড উইথ কখন হবে? তার স্বাস্থ্য ভালো, তার অধিকারে আছে, সেরকম বোঝাতে গেলে ব্লেসড উইথ হবে। তার স্বাস্থ্য ভালো, সেক্ষেত্রে হবে হি ইজ ব্লেসড, হি ইজ ব্লেসড উইথ গুড হেলথ, ইজ ব্লেসড উইথ গুড হেলথ। বোঝা গেল? কমপ্লিসিটি, কমপ্লিসিটি ইন এর মানে হচ্ছে কুকর্মে সহযোগ। তার
এই অপরাধে সহযোগ মনে করি। একটা একটা কুকর্ম হয়েছে, একটা অপরাধ হয়েছে, সেই অপরাধে তার হাত আছে বলে মনে করছি। এই কুকর্মের সহযোগ মানে অপরাধে কী বলতে পারবো, এই অপরাধে তার হাত আছে, তার হাত আছে, এই যে সহযোগ একটা, এই অপরাধে তার হাত আছে বলে মনে হয়। বোঝা গেল? এগুলো খেয়াল করতে হবে, বুঝতে হবে, লেখার সময় আমরা লিখতে পারবো না। তাহলে কী হবে, তার বলে মনে করি, তাহলে কার কথা বলছি, আমরা অথবা আমি। তাহলে আই ডাউট DOUBT, মনে করি বলতে সন্দেহ করি। এখানে মনে করা কী বোঝাতে চাইছে, সন্দেহ করে। দেখো করা ইংরেজি ডু, করি, আই ডু, এরকম হলো না কিন্তু। সুতরাং আমাকে অর্থ বুঝে শব্দ, ইংরেজি শব্দ সেরকমভাবে বসাতে হবে। আই ডাউট কী সন্দেহ করছি, কী মনে করি, আই ডাউট হিজ কমপ্লিসিটি, হিজ কমপ্লিসিটি কোথায়, এই অপরাধে, ইন দিস ক্রাইম, in this crime. I doubt his complicity in this crime. বোঝা গেছে? আরেকটা দেখা যাক। কনফিডেন্সি, আস্থা। ঠিক আছে? তার ওপর আমার কোনো আস্থা নেই। কাউকে একটা কাজ করতে দেবো, কিংবা বললো যে আচ্ছা ওকে কাজটা করতে দাও না, বাড়িটা রং করা দাও, ওর উপরে দায়িত্ব দাও, অথবা তোমার বাড়িটা রিপেয়ার করছো অমুক মিস্ত্রিকে দিয়ে করা। আমি বললাম ওর উপর আমার কোনো আস্থা নেই, আই ডু নট হ্যাভ, আমার নেই, আই ডু নট হ্যাভ কোনো আস্থা, এনি কনফিডেন্স, তার উপরে, ইন হিম। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত, আবার এর পরের দিন অন্য প্রিপোজিশনগুলো করাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এগুলো ভালো করে দেখো, যদি ভালো লাগে, মনে হয় যে কাজে লাগছে, তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।